Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da Hausa English TV. Idan a yau ka fara shigowa wannan tasha tamu mai albarka, to ka danna subscribe, sai ka danna ƙararrawa, daga nan kuma sai ka danna like, ma'ana sai kuma ka tafi kan share, sai ka yi sharing ɗin, ma'ana sai ka tura ga 'yan uwa da abokanan arzika. A yau za mu yi magana akan sauti, ma'ana oral English. Ma'ana you can say oral English, you can say natural pronunciation, you can say pronouns or orally. Ma'ana yadda ake furta abubuwa, kamar misali nan sound ɗin E. Ma'ana duk waɗannan abubuwan da muka ja layi a ƙasa da red ink, to muna nufin duk da E za a furta su. Misali, kamar a ce market, kaga ba za ka ce market ba, tunda mun ce sautin na E ne. Wannan dama mun sani I take a turanci, amma a sound tana a matsayin E. Shine sai a ce market, favorite, village, manager, minute, usage, wanted, ship, party, blockage. Ma'ana da haka ake furta su. Kada ka ce market, kada dai ka ce market, kasuwa kenan. Favorite, in aka ce favorite, abin da ka fi so. Ma'ana kamar in aka ce favorite food, abincin da ka fi so, ko favorite day, ranar da ka fi so. Haka kuma village, shi kuma ƙauye. Manager, shugaba wanda yake gudanar da ma'aikata, misali kamar kamfani haka ko wani abu, shi ake cewa manager. Sai minute, shine minti da muke faɗa da Hausa. Minti 1, 2, 3, minti 30 su suke mana rabin awa. Ma'ana in suka kai 60 kuma sun zama awa ɗaya. Sai kuma usage, ma'ana amfani. Sai kuma wanted shine ma'ana abin da ake so. Sai ship, shi kuma shine jirgin ruwa. Sai party, shine taro na mutane, ko a ce jam'iyya ta siyasa. Ma'ana dai in aka ce party, ana nufin ɗan group ɗin mutane. Sai kuma blockage, shi kuma toshewa. Then sai kuma sound ɗin E, amma kuma ita ana furta ta ne da A nan. Misali, in za ka ce head, kaga A sautin a haka ta fito. Head, bread, friend, many, berry, bed, said, any, weapon, dead. Ma'ana haka ake furtawa. In aka ce head, shine kai. Bread, shine biredi, ko kuma a ce burodi, ko kuma a ce mummuki ko da Hausa. Sai kuma friend, shine aboki. Many, shi kuma da yawa. Berry, shine birna abu a ƙasa. Bed, shi kuma shine gado. Said, shine faɗa. Any, shine kowanne. Weapon, shine makami. Dead, shine mutacce. Ma'ana kun ga da A ake furtawa. Wani gun za ku ga nan da E da A ne, nan kuma IE, nan kuma A ɗin ce, nan kuma U ce, amma a B ɗin. B, kaga ba za ka ce buri ba, ba za ka ce kuma bari a beri, kaga a A U ɗin ta fito a nan. Haka nan gashi nan dai, kaga nan EA, amma a A ɗin ta fito, haka nan ba. Sai kuma sound ɗin U, ma'ana ita da haka ake furta ta. Misali da U, kamar misali bush, push, put, should, would, could, look, took, woman, booking. Ma'ana wannan duk shine su, kun ga duk da U ake furta. Kaga kamar nan za ka ga O, ga U, ga L, amma U ɗin ake furta. Nan ma haka, nan ma haka. Sai nan kuma O ne,
nan ma o'o, nan kuma o ce guda ɗaya, nan o'o guda biyu, amma dukkansu da u ake furta. Bush shine daji ko jeji. Push shine hankaɗawa. Put shi kuma shine sakawa. Should shi kuma muna amfani da shi as a person of shell, ko kuma something that is an auxiliary, ma'ana abin da ya kamata, misali a ce you should go, ya kamata ka tafi. Would ma person ne na will, sai mu ce mata would, kuma sannan muna amfani da ita a abin da already ya riga ya wuce amma ana labari. Sai could ita ma person ne na can. Duk dai dukansu da wannan da wannan da wannan duk helping verb ne, da auxiliaries ne. Sai kuma look shi kuma na nema ko kalli. In ka ce look at him, kaga kana nufin kalle shi. Amma in ka ce I am looking at my biro, kaga nan kana nufin kana neman biranka. Ita look tana zama ta kalli kuma tana zuwa ta nema. Sai took ita kuma person ne na take, ma'ana take your marker. Idan kuma ka ɗauka sai ka ce I took my marker. Sai kuma nan woman, ma'ana mace guda ɗaya. Inda kuma suna da yawa nan mun sa e, sun zama plural kenan, to kuma nan sai mu ce women, shine bambanci. Nan kuma booking, ma'ana tanadi, shi ake cewa booking, ma'ana kamar in za ka yi tafiya ka je ka biya ko ka je ka sayo ticket, to kaga ka yi booking kenan. Wannan shine kusan karatunmu na yau. Ga masu son kuma su kasance suna bin mu ta WhatsApp, za su iya neman mu akan lambar waya ga ta kamar haka: 08039448974. Wannan ita ce lambar waya da za a iya neman mu. Sai dai kuma idan daga wajen Najeriya kake, sai ka sa +234, daga nan sai ka sa 8039448974. Ni kuma sunana Abubakar M. Usman. I am saying have a wonderful day. Thank you.